Jua linapoanza kuchomoza, macho kwenye screen zinakaza. Maisha mapya yamefika sasa, 2mbili TV ni mauli sasa. Maonyesho moto ni kitamu, habari tamu tamu sazamu. Kila raha inakuja na radhi, ndo TV bora kila saa safi. 2mbili TV kwa maisha. Yo, what's up guys? This is 2mbili ndani ya 2mbili TV. Celeb is back guys, na the first episode ndani ya season 4. Tuko hapa ku capture gari ingine hapa. Tuko hapa here to do a special episode. Naona hiyo gari. Hiyo gari najua mjui ni ya nani, but mumemuitisha sana. Wacha nimpigie simu. Wacha nimpigie simu. Kuna gari ingine kali sana. Cheki Audi. Watu wa Audi. Audi. Bosi. Hello? Mambo vipi? Ni aje? Poa bana, vipi ni aje? Niko fiti, nimefika hapa. Niko hata nje ya gari yako. Okay. Unasema ni Quattro. Q5, watu na umejiingiza mpaka huko ndani? Nimepaka hapa kando ya gari yako hapa. Okay. So nikuje aje? Sawa. Fanya hivi there is a door there on your, I believe should be on your right. Ukitoka tu kwa gari. Okay. Ingia hapo alafu kuja 18th floor. 18th floor. Yes. Okay. Ukuje house 1806. All right, I'll be there. Okay, sawa. Wazi. Okay, sawa. Haya, see you there. Guys, mmesha wadosi, mmesema tulete watu wako na pesa, wadosi. Wadosi. Wacha tuende hivyo. Rakata. Doors closing. Yeah, sorry. Doors opening. Going down. You're going down, G? Down. Yeah, it's going up. Up? Yes. I want to go to the ground. Ground? Yeah. Oh. You're going to the restaurant? Restaurant, I don't know where the restaurant is. 18th floor. Doors opening. So you can do the ground. Yep. Yeah, so tuko hapa. Kuna jamaa fulani mbigi hapa me. How can I make You can maybe dial a 1. a one? Yeah, try 1 because it doesn't go to ground floor. Mdosi. Sasa? Bana huku unajua nimetolewa kwa lift bana, kuna Sasa mambo yako. walai sijui ni nani bana, sijui ni nani. Yako na mabodyguard wameshona vizuri. Ni mpaka wameniambia nizime kamera. Kwani huku mnaishi akina nani? Kwani unajiwatch? Nilikuwa kuna show nilikuwa niapia ya nani. Oh, yeah. Edition. So ndio nilikuwa nataka kuangalia kidogo. Ishe. Wacha nikupige hii mic nikusorore kidogo. Okay. Kusorore hapo. Sawa.
Iko poa? Iko fiti. Mimi sasa nimeona utaki kutokelezea kwa hii show yetu ya Celebrate. Nikasema nikutafute tu mimi mwenyewe. Mafans wamesema nikuje tu Tumbili, wewe enda tu huko. Wewe sisi kitu tunataka ni video. Okay. Hii ni ile ya nani? Hii ni ile ya naitwa nani? Hii ni ile ya Murkomen. Guys. Hii ni ile ya Murkomen bana. Utafanya tusalimiwe. Hii ni ya Sudi. Hii ni kama ile ya Sudi ya 17 million. Na wallet ya 700,000. Inaonanga tu nayo hii Waluya wanaitaga Prada. Unajua ukiwa brother ya Mluya anakuita Prada. Huyo ni Prada yangu. Inakuwaje lakini poa. Una mazingira fiti. Mimi niko hata kutengeneza chai hapa kidogo. Bana. Sijakunywa breakfast. Hujapiga breakfast bado? Hata na mdosi anafaa kwa hata na mtu anamshughulikia hizo vitu. Yaani mimi the only thing that I can make in this house ni chai. Herbal tea. Hiyo ndo kitu yezi ungua. You have a nice ni apartment. Nice apartment. Apartment hapa Kanairo kidogo. Very simple. Hapa ndio tunakaa when we are around. When you are around. Selling the American dream. Hapa sasa. Sasa hii ni draw tu ya majani. Otherwise lakini everything is fine. Kanairo inapeleka aje? Kanairo tunapambana, hakunanga ujanja. Uki give up wanakutoa kwa list. Wanakupea hata fare uende home bana. Kanairo itaki watu wa give up. Na unajuzi umepeleka, kuna vijana niliona picha zimetrend pale Twitter wakienda Amerika. Kwanza kuna ule alikuja na familia yao yote mpaka ex wake. Anamwambia you know it's usually a very exciting times yes. For those who are living. You can imagine having struggled alafu kwenda na kuanga occasion kubwa. Yes. Yeah. Sasa twende kwa gari ama unataka so hata nichukue hii. Also cause sawa unataka tufanye aje? Twende tu si mimi mafans wanataka tu utuambie mbona. Alafu sasa ndio niende kwa ofisi. Nienda kwa ofisi niko hivyo. Unajua wewe ndio boss. Watu umeandika kazi hawezi tokea hivi. Hapana, you have to look the part. Nichukue bag. In the meantime wacha nionyeshe Kanairo. Unajua watu waje Nairobi vizuri guys. Ukiwa na pesa unaishi tu juu. Angalia Kanairo. Kanairo. Hiyo ni garage. Sijui gani, angalia tu expressway. Kanairo. Wewe akautu karibu na ofisi yake. The office is here, right? Iko hapo. The office hapa ndani. This is Mirage, The Mirage. Kanairo inakaa gafiti juu kwa hewa. Kishuka tu chini. This is the expressway. Kuna mtu mmoja sasa anatuwatch ndani yao basi. Ofisi yetu iko hapa. Yes. The Mirage. So I can see how they are doing. You can just ni could drop to. So you don't even need to drive to work, yeah? I can walk. I can walk, but I normally drive. Ndo uingie in style wasione tena Lakini hapa ni kuna a lot of ukiwalk so many cars around watu sijui feel tena uko na kinyasa. So I'd rather just drive. Okay, sawa. So we can walk out. Hiyo ni Kanairo guys, Occupy Kanairo. Nice, amazing.
Pesa ni tamu. Pesa ni tamu. Angalia hata vitu una watch. Naona uko na gari ingine kali sana pale. Gari ni kali. My car? Yeah. You know, here in Kenya, driving an Audi is not just a walk in the park. Really? Yeah. Audi. Hey. Q5. Sasa nataka nikutembeze wapi Kanairo? Najua mimi najua Nairobi vizuri sana. Nitembeze maeria zako sasa, tupige story. I want to know how much you know. Kama tuende na expressway. Hiyo ndio itanichanganya. Expressway ni mpaka Mlolongo tu. Straight. I think expressway. Hiyo ndio itanichanganya. Unafaa unipe hata kazi ya kukuvalisha viatu. Kuna mchezo. Nitafutie tu mahali niingie yani. Najua siwezi kosa kitu kaa 150,000 kwa mwezi ya kukuvalishanga tu viatu. Kanairo tunaambiwa hakuna kazi na matajiri ndio hao wanajivalisha viatu bwana. But you doing an amazing job. Leo hata kuna jamaa alitoa ushuhuda kwa chachi yao. Anaenda kusoma majuu courtesy of international scholarship program. Yeah. So guys, we are going to have a conversation, a celebrate conversation with Bob Mwiti. Atuambie how comes he owns cars in Africa and in America. That's why. Kapoa. Atuambie how he acquired his first car. Gari yangu ya kwanza? Do you have or can you remember your first car? You mean in Kenya or in the US? Where did you ever own your? Kenya it was a Starlet. Starlet. A Starlet. You know even Jalango owned a Starlet ndio kwa gari yake ya kwanza. Nilikuwa na Starlet. KK. Kak. Then was it new or old? Old. Okay. Yeah, nilibuy kwa mundi fulani hapo. Nikiwa US, my first car was a Jeep. Jeep Grand Cherokee. Yeah. Breakfast. We can go have breakfast. So nilikuwa na Jeep. That was nilibuy nikiwa shule in the Jeep. US. Jeep Grand Cherokee. Yeah, and then how much was it? Ikuwa pesa mingi. Jeep 2001 Jeep. Haikuwa pesa. Mnajua America pesa. Dollars ama year. Your first car was a Jeep. Ilikuwa Jeep. Grand Cherokee. Grand Cherokee. Yeah. Ulianza juu sana. Kwa America kununua gari. It's not like it's a big deal. Hata students wetu wanafikanga huko within a month or two. Wameanza kununua mamoti. Na balance. Najua wengine wanapata ma scholarship. Then also kuna hizo balloons. Yes. So mtu anachukua anajibebea gari yake. Jobs. Na job part time. Unakuta tu kuna gari. Gari is not really a big deal. So for you bought on cash ama ulikuwa unalipa polepole? Nilikuwa nimelipa na cash. So you made the money or was it from maybe shule tu. Shule. About $5,000. So the money ulifanya kazi ama ulikuwa ya loan yenye ulipewa? Kufanya kazi. How long was it? Mimi nilikuwa chapa job mob. I used like to just after you landed in America. The period between you landing and you buying your first car? No, I was not in a rush because mimi nilikuwa na car within the campus. So I didn't really need the car. Okay. But sasa I bought my car when I was close to graduating because I knew now after graduation I need a car. Because America, you can't really survive, especially after school.
you can't survive without gari because the country is very vast. Yeah. When survive na public transport is not good. Unaweza kama sisi kwenye tunakaanga kwenda town you can take even 3 hours. America kuna town. Sasa for example like I thought the whole of America is town. There's no village, there's no like hakuna place in town. Kuna village, but what I'm trying to say as in the need for cars, it's because mostly also public transport is not that good. Kama sasa kwenye tunakaa na ni suburbs, unakuta kwenda, if I'm driving to town, it will take me around 20 minutes. But kama unataka kutumia basi, it can take you 3 hours. Oh, why? Because bus zinakuja like ziko na barabara yao. Ziko na time yake zenye zitakuja and then zitapitia place zingine drop watu. So hakuna kushukisha tuko barabara yani. Hakuna cheki niweke hapo mbele. Kama huku. So you really need a car. Na kuna places zingine also hata hakuna bus. So kama umepata job huko utaendaje, you know? Yeah, so you need a car. So a car in the US is in kama huko it's a basic need. Yeah, simu it's like almost like a basic need nowadays. Yeah. US ni hivyo. Wow, nice. I see this machine now. Yeah, so this is what we use here. This is what you use here or you have here? This is what I have here in Kenya. Kagari kapo, it's a Q5. It's a Q5. Audi Q5. Yeah, it's an Audi Q5. Leather seats. It's a nice car. Yeah, I like it. I mean, performance-wise, it's really good. Yeah. Of course, it has a lot of space. You know, I'm a family man, so sometimes, you know, ukiwa na wife na watoto, you also need enough space. Yeah, so I can say it has a really nice Uko mnaita trunk. Yeah, trunk. It's a very nice trunk. Yeah. The hood is the boot. Boot, kwanza mnaitanga aje? Gani bonnet? Bonnet. Ni mnaitaje? Sisi tunaita bonnet ama hapo mbele. Kama hood. Hood. Wow, nice. So it's Audi Q5. It's an Audi Q5. We have had it for the last I think 2 years now. 2 years. Nilinunua kwa nani? Cairo. Mzee Cairo. The funny thing I met him na akaniambia alikuuzia gari. Wow. Nilikuwa nimenunua kwa Cairo. So you were telling me about the nini is an S-line. Yeah, this is a Audi Q5 S-line. So there's different kind of like variations of Audi. Yes. So this is the typically almost like the basic one. Then kuna the Audi SQ5. Yes. SQ5 is very powerful. Yeah. It's more sporty. But still, even this one, this is a very nice, very solid. Still looks great. Yeah, very solid, very solid car. Yeah, so it's nice. It looks good. I like the. So this one you just bought the rims. Oh, two but rings. the Audi was not really my. Like I never really thought I would be owning an Audi because all along I've always been driving BMWs. Oh, nice. Even in the US, like my cars were BMWs. How many BMWs do you have? No, I usually have one car. I don't need more than one actually, because you know our business mostly also working from home and all that. Yeah, so I have an X6 BMW X6 M50i. M50i, that's so powerful. Yeah. Hey. It's a very nice car, really good. Yeah. By the guys, it's not the normal X6 that you know from. So I used to have the normal X6, just X6, but I sold it. I mean, I got rid of it like a year ago. Then I got that X6 M50i, M Sport. Very nice car actually, very, very powerful. Yeah. See, like this one, this is Audi Q5. This is 280 something. I think 285, 286 horsepower. Oh wow, that's so powerful. Which is good. Yeah, I mean, it's very powerful. But now, the car that I drive on the other side, the X6. Yeah, it's this is 280 something. That one is 523 horsepower. Where? Yeah, so double like the engine. It's a V8. Yeah, so
So this one ingia ndani tu ni kuchang. Hata mimi niko na BMW hapo. Yeah, by the way, bima yako naona hapa ni sewa bima Very soon nitakujoin kwa X6. Naona wewe ni msee wa bima. Napenda bima. Yeah, so me, I'm a bima guy. But also when I bought this one, I was like, let me just acha nijaribu nisikia Audi na kuanga aje. Oh. Yeah, so at the time huku by the Kenya, Audi sana ni ya vijana wa Forex. Oh. But ni hizi anduki Audi ndogo. I don't think there is a Forex guy who has never owned an Audi or doesn't drive an Audi. Ukianza na Kenyan Prince, Audi TT. Nani anaitwa nani? Kuna Sammy Boy ako na Audi TT and he used to have an Audi A5. Dillion Audi A5. Kinywa Junior Audi A5. Yani most of them. Yeah. Like ni kama I don't know what's Audi with nini. But Forex Audis, guys. Audis are very nice cars. I think also a lot of tech guys in Nairobi. They are mostly also driving Audis. Oh yeah. Unajua ndio wako na pesa. Tech. Tech guys, Tech it pays good money even here. Oh yeah. Because it must pay good, because when someone gives you their password, cheki ido unalipa ama wacha tu. They have access to the system. The whole system. They could delete the whole company. So they have to be paid well. Actually mshahara yao ndio uingia kwanza. I know, right? Or else utapata amejilipa. So when you are shopping for a car, yes, we really needed something. One, personally, I like powerful cars, but I'm not an aggressive driver. I'm not even fast, but I like fast cars. I like stable cars. Generally, you just love cars that are visible. Yeah, and your Gari stability and zinaonekana. comfort. The most important. But you see now, if that is what you want, of course the car that you'll be able to get is yenye inaonekana. Yenye inaitana. Yeah, so but it's more to do with the comfort, ya gari, and of course has to be fast. Hata kama mimi si msemo ako fast. Yeah. But also, you see also here, even with the kind of business that we have, yes, it needs you to be driving, something good, because at the end of the day, it's the brand, the image. Yeah, so I cannot be out there taking, students and help them get millions in funding, and that in a drive, Lancer. Yeah. Driving something in Indonesia, but yeah, so that also is very important. Lazima ujipackage vizuri. Yeah, so ujipackage vizuri in business as well. Yeah, so and of course also unajua you also want hata kwenye utaenda meetings kama maybe uko na meeting na president or somebody ni gari presentable. Yes. Hata wana question. Yeah, so this one met all those bare minimal requirements when it came to the brand and the image of me personally and what we do. Yes. Yeah, so that's why I chose this. It's a very nice car. But as far as on the other side, like I said, mostly I'm a BMW person. But this is good. This is it's fine. It's good. Audi is great. So for how much did you acquire this one? This one was 4 million plus. 4 million plus. Yeah. But you see now, unajua huku magari huku ni nauzianga magari mostly as in gari imeka, it's like 8 years old already. Yeah. Nenye tunasema ni mpya si mpya. Yeah. Huku tuna judge gari na plate. Yeah, so you see I don't think that's how it's supposed to be, because unakuta sasa gari
kusema hii gari ni mpya na imekaa for 8 years. Yes. Imekuja na mileage iko over 100,000. Yeah. So I don't think mtu anafaa aseme ati ni new. Ni gari mpya. Yeah, si mpya. Like 8 years old, my friend. 8 years is a lot. It's a lot, no? Like someone has been driving it for 8 good years. Yeah, imagine. Sasa kuna mtu alikuwa drive for 8 good years. But bro, I find cars here to be expensive. Expensive. Tunagongwa. I mean, unajua ni cause ya taxes, Yes. There's huge taxes ukiimport. So I think that's why. But generally as if it's expensive. Zinakuwa zikwe realistically expensive. Yeah. Wow. So, this is like your second car in Kenya after Starlet? Yeah, so let me say this, when I was in Kenya, I really didn't buy my own car. Like ile as in mimi mwenyewe ndio nanunua na tafuta pesa na nanunua hiyo gari. Nilikuwa tumembuy na mzae. So nakumbuka story yangu by the me, I grew up this one? Unakumbuka story yangu So yeah. Me I grew up with my grandparents kitambo, but later on my dad akakuja in my life and my dad used to stay in the UK. Yes. So ile time my dad alikuja into my life so also my life changed completely. Akani support nikakuwa rich kid. Nimekupea story yangu unaijua vizuri. So also hapo ndio nikanunuliwa gari hiyo Starlet. Si ati mimi ndio amenunua. Ulitumwa do ama uliletewa? Nilitumiwa pounds. Nikaambiwa endo nunue gari. Nilikuwa first year strat. So wewe ndio ulichagua. So tukaenda na best mwingine wangu hapa tukaenda kuzitafuta huko South B. Just strats iko pande hizo. Kanunua kwa muhindi fulani hapo. Around I think those days ilikuwa like almost I think tulinunua 275,000. 275. KK. Toyota Starlet. My friend, hiyo gari. Nilikuwa naenda kula nayo miraa huko River Road. Najua mimi ni Meru Mimi sasa nilikuwa nimeweka badge hapo nyuma ya Manchester United. And those days ilikuwa akina Ruud van Nistelrooy, nimeweka picha yake hapo kwa hiyo Starlet. Nilikuwa naenda na kula miraa nayo huko chini huko my friend unajua huko River Road huko down kabisa down kabisa. Wanasema Murume amefika. Ule Murume wa Starlet. Sasa nikakuwa na hiyo and then later on Buyu sasa venye sinakwambia Buyu alikuwa UK so yeye akaanza kutuma magari zake sasa mimi ndio natumia. Alikuwa anatuma magari zake kutoka UK. Kutoka UK sasa zikae huku Kenya za kutumia. So mimi hapo nikaanza kudrive akina BMW. I used to drive nikienda Strath shule. Kwa naenda na BMW X5. No, not X5, sorry. BMW 5 Series. 5 Series. 5 Series. Yeah. We had a BMW 5 Series. Hiyo alituma tu direct. Sasa ilikuwa yake sasa ya kuwa natumia huko. Sasa mimi ndio natumia, mimi ndio wewe ndio mtoi huko sasa ndio niko huko. So I used to use that and then also at some point also akatuma it was a Mercedes ML 320. 320. Yeah, so those were my rides when I was in school here in Strath. So ulikuwa na makunywa sana. But I was actually a very focused guy. Even with all that. Shule nilikuwa I was doing fine. Shule I was very focused by the way. But unajua sasa mimi nilikuwa nimekula shida bana. So unajua mimi growing up I didn't have money. You know? So I knew the pain of being poor. That's why hata nilikuwa na hizo magari BMWs and all that. Mimi hata nilikuwa naenda nazo huko Tirum na huko chini kutafuta miraa because unaenda na hizo yeah. My friend. Naenda huko my friends, in fact actually even when I was at Strathmore my friends wenye nilikuwa nao, my closest friends walikuwa wa Nairobi Uni because sinakumbuka nilikuwa nimekwambia nilikuwa Nairobi Uni at some point for 3 months. Alafu nikaenda Strath but I still maintained all friends wangu wa huko Nairobi Uni, wao ndio walikuwa na hang out na wao.
Yeah. So the cars you Starlet ulipeleka wapi? Starlet, later on I came to give it to my uncle. Oh, hukuuza. Mbuya akaniambia peana uncle yako alikuwa anatumia. Yeah, before niende US. So is it still there ama uncle aliuza? Sijui iliharibika ikafika mahali moja, sijui got rid of it. Kauza spare part. Yeah. The others, the BMWs, Hizo bado ziko. oh ziko. Oh nice. But they are very old. I don't even think my dad uses them anymore. Oh Yeah. kama atumia naweza nijenga. Those are like old cars, bro. They are like 1999 BMW X5. I mean, sorry, 5. Why I keep on saying series. X5? Yeah, 5 series. 5 Yeah, series. 5 The series. engine is still the same. Yeah, 5 series, X5. Yeah, so from the Starlet. Now your next car ile ulijibaia Sasa yangu ya kununua yangu wenyewe after nimepata job ilikuwa ML 350 in the US. So mi nilipata job after niligraduate from the US in 2011. So nilienda 2009 kwenda kufanya masters. And then I graduated in 2011. And then after hapo nikapata job in January of 2012 as a systems analyst. My stories IT and all that. Yeah, so my first car after kupata hiyo job ilikuwa ML 350 Mercedes. Okay. I stayed with it for about ya kwanza after yeah, after kupata job poa sasa ile unasema azin kuna job mzuri, so you know, ya corporate. Grand nini the Jeep is not Jeep nilikuwa nayo tu nilibuy during my last semester in school before ni graduate. Then nikakaa nayo after graduation na all the way until nikapata job. And then kakakaa kidogo after that salary ikaanza kuingia bana. I was making really good money at some point so nika upgrade sasa nikanunua hiyo BMW. I mean I'm sorry Mercedes ML 350. Wow. Yeah. Then after hiyo hiyo ML it was not very stable. I never really liked the ML. Like huwezi kimbia nayo, you know, although I'm not like a fast driver, but it was not very stable. So I decided to change. Nika change to BMW X6. So that was my first X6 yenye nilinunua. Yeah. So yeah, so nikakaa nayo for about 5 years. And then last year I decided to get rid of it. Alafu sasa I still drive on the other side. I still drive a BMW, but BMW X6 yes. M50i. M50i. You bought it for how much? It's very expensive. It's one of the most expensive. Mimi niko na ujaluo hata kama ni Meru. But you see, unajituma fiti. Unajua mimi nasemanga unajua kuweza kujituma mzuri also you know lazima uendeshe kitu yenye unasikia iko poa, you know, you feel good and all that. That one goes for around 20 to 25 million. Yeah. You bought it nikiwa na 0 mileage. Yeah, 0, yeah. Okay. Wow. Hiyo si kama hizi zenye unanunua hapo unaambiwa ati 8 years unasema ni new. Brand new. Yeah. So but it's a very powerful. Very powerful car. Yes. American iendeshe kidogo. Yeah. Unajua sasa even also with the US then the roads are really good, no potholes. Yeah, that's hiyo ni gari yenye when you drive it you can feel it. Yeah, it's really good. Very good. But it's expensive, you know. Yeah. Maintenance ikoaje? Maintenance you see generally hizi magari these Audis, BMWs, Mercedes, Porsche. To maintain them it's not that easy. Yes. Yeah, lazima utakuwa unatoboka kitu kubwa all the time wherever you need to make, you know, change the spares and things like those. Yeah, so that's the downside ya kuwa na gari kama hizi. But also, you know, if you can't really maintain, I don't think you should have one. Yeah. So unajua gari actually ita perform venye
wewe una-maintain. So if you neglect, haitakupea performance. Kama sasa, for example, like even this Audi, I normally take V-Power all the time. When I'm using it, and even because when I'm not here, it's usually my PA who also manages the program. He's the one who drives it. So also always make sure that anaweka V-Power all the time. Ndio ikuwe at optimal performance. Wow. So what can you say about maybe the system, transport system in Kenya and America? Zile zenye unaweza sema iko to our advantage. Yes. Transport system to our advantage. Yes, sisi wa Kenya. Ama nikusaidie na moja. Niambie moja because I'm trying to think, Sisi uzuri you can get away with maybe traffic offense. Yeah. Sasa kwani that's a good thing. Sio I mean, it depends with how you look at it, Sisi unakunja tu kachwani hapo. No, that's not ticket, my friend. Kama mimi sasa maipata, I've been there for 15 years, but I'm a very, very good driver. I've only had a ticket, and that's when I was still in college. Nilipata ticket, nilikuwa na drive gari ya tu ya one of my Kenyan friends, student tu. Wametoka airport, alafu nilikuwa na job, nilikuwa nene nikachape ma few hours, nika drive mbio, nikapewa ticket huko Pennsylvania, $100, my friend. Na nilikuwa student, that's a lot ukiwa student. But huku maybe hiyo kupeana, unajua, like for example, like the US, do you know, I used to drive, of course, here in Kenya I used to drive for about 5 years, maybe, hii itaenda ikipiga nduru, kitoa nini. Yeah, so, huku Kenya nilikuwa drive for a few years, but nilienda US, kupata driver's license, I failed twice. Wanaangalia nini? Wanaangalia nini? So, you see, could drive huko, ukifanya driving test, kama hapa. Unafaa, you maintain like speed, kama saizi, unajua mna drive pamoja, na huyo mwenye anakupeleka kwa nini, kwa exam. Alafu you have to maintain all hizo road traffic, whatever, nini. But kama mimi nilifail ya kwanza because nilienda, unajua mimi nilikuwa na drive ile ya Kikenya ile umeweka ka sausage huko nje, kama mkono hivi na saa hiyo nilikuwa na drive kama hivi saa hizi hivi. Nikaangushwa na mzungu. So anaona uko bosi. Mimi bana, I had driven in Nairobi for 5 years. Sasa nimeenda na hiyo ukora ya Nairobi. Niliangushwa exam. So when you go there you have to start afresh. Hawezi waonyesha DL yetu. Hakuna yetu. Either kama utaki hivyo ukuwe na international driver's license. Huwa tunazipata actually, tuna nini na huwa anazioffer. Sasa our student mostly take those ones. Kaanguka mara ya kwanza, and then mara ya pili I think I started indicating kwa turn. So early before tulikuwa turn huko nikaanza kuindicate hapa tu. So nikaambiwa no, and then I was also slow. Kaambiwa you are too slow. Kuna paniki. Too slow is a sign of panicking. I'm telling you, nikaangushwa hiyo. Then the third one I passed. So, but if that's what you are saying, like sometimes things are easy pandai on in that regard, yes, to some extent. Huko ndani unaweza fail mara mbili. Huko huwezi, kama uko na pesa, unajua sasa huko huwezi pay anybody, hakuna stories za pesa. Yeah. And the roads? The roads are pretty good. Kila barabara ni expressway. Ni kama easy. We actually have roads like these ones. Easy expressway. We have them actually and we pay. Sisi najua tumetoboka. Unajua hizi people also are complaining here that barabara watu wanalipia, but this is a very good actually investment in our country. Because hii barabara it says a lot. Kwa mtu mwenye amekuja kuvisit Kenya for the first time, anakuja anaingia hii expressway from the airport, it says a lot about the progress of the country.
Kwanza huyo best wangu wa kutoka the guy from Zimbabwe mwenye tulikuwa naye around. He was very impressed actually and with our development here in Kenya. Hii Nairobi anasema hey, Nairobi everywhere it's it's like there's construction. Angalia barabara zenu. So sometimes we complain too much, but I think we are doing okay compared to a lot of other African countries. Yeah. But on the other side, barabara ziko poa, hakuna nduthi all over the place zenye zinaweza gwara gari yako. Unajua that's also another problem huku Kenya. Saa zingine ukiwa na gari poa, unepaka alafu mtu ama kwa nini mtu amekuguza kwa parking also they are not. Hapa parking ziko very squeezed. America we have like very huge parking. Huku unajua America people love big cars. Everything in America is big. Yeah. Big. My big trucks hizo ndizo watu wanaendesha. So also their parking spaces are quite big. Even the lanes are wider. Lanes are wider. Unapatanga kama for example where I stay, njia yenye inaingia kwa nyumba yetu, kwa home yetu, it's a two, ni kama hii expressway, mbili pande na mbili ingine. Hiyo ni ya kuingia tu kwa nyumba. Because the country is big. The country is big. Big, na iko na resources mob sana. Huku unafinyiwa. Huku unafinywa. Unafinywa kabisa. But we are doing okay. We are doing fine. Wow. So maybe traffic police unaweza sema maybe just a message maybe to the traffic police in comparison to maybe America. Traffic police wa US, America mostly, you see me I always find it a bit odd hapa. Traffic police ndio wana control traffic on the road. Which should not be the case when you have the traffic lights. Okay. That's like unatumia resources on top of resources zenye already tuko nazo. Sasa ni wastage. But America, there's nothing like that, man. I mean, traffic police, they normally wanarandaranda tu, wanaendana na magari zao kwa barabara, wanarudi wakiangalia in case you have a speeding, wanakusignal, wanakupull over on the side. They charge you, you get a ticket. Hakuna stories nini. Yeah, you get a ticket, you explain yourself, why are you doing this, whatever, you get a ticket. Alafu kutoka hapo unaenda kotini. Ama unalipa, ukitaka kucontest unaenda kotini, ukitaka kulipa unalipa directly online na story inaishia hapo. Yeah, so I wish Kenyan police was like that, but so our system is really the system is the ticket you can't pay the police. You can't pay the police. You have to pay the ticket. Yani hakuna hata uwezi fikiria ati uambie polisi hebu shika $1 ati uniachilie, hapana. Hakuna. So ukiwa overspeed ni polisi anakuona ama kuna ma systems? Ukiwa overspeed kuna of course cameras zitakuona. And then also police wanaekanga, I don't think cameras zenyewe zinakuona kama una speed, but police wenyewe wanakuanga na speed guns or whatever you call them. Wako tu kwa barabara kutu kama hivi na ukuta polisi amejificha mahali. Wanakuwa amejificha. Alafu unasikia the next thing you know, ako nyuma yako akipiga hiyo nini. Then you have to pull over. Yeah, and then pull over and then kuambie sasa huko ubaya sasa, usianze kuargue na polisi. Yeah, because hapo ndio hata unaweza shutiwa. Usianze, well, a lot of people do that, but you see also especially when you know you are black. Unajua kuna hiyo watu weusi saa zingine tunakuanga very rough also. Even the way we respond to situations kama hizo. Nakuta anasema hapana, I don't know what I know my rights, whatever. That's how you start nini. Alafu nasikia we've been shot, Hizo ndizo makesi zenye mnasikianga venye kuna makesi juu some shots, juu traffic, whatever. So there's those kind of nini. So huko hivi mtu polisi kukushoot ni rahisi sana. Sio, so ukianza kumthreaten unajua huko kila mtu ako na gun even kama sisi sasa, wewe unaweza kuwa na gun, it's normal as in normal people to have guns, and hapo ndio utaanza nini, alafu usikie umeshutwa. So but ukipuliwa over, you just need to just put the car on, uizime, alafu ongea na police poa, and you'll be saa ingine hata kupea nini, hata kupea ticket. Yeah, because me I've been stopped like maybe after that
in my entire driving life in the US, maybe like 2-3 times na polisi akaniachilia tu. Overspeeding, yes, nini unamuelezea alafu they just let you go. Wanaona wewe ni driver mpoa tu, ni venye tu sasa zingine makosa imefanyika. Imefanyika. Oh, wow, nice. Yeah. Sasa ukiangalia sasa hii pande ya nini? Hii pande ya lanes. You see, kama sisi sasa barabara, kama si expressway, atuhesabu expressway. Yeah. You see the labeling. The labeling of the road. Kwa sisi unaona hata bumps ahead hakuna bumps ama hakuna the sign. Hakuna hizo signage is not good, yeah. Yes. That's also something on the other, in the first wall is very, very, very good. Very good, and people follow through the rules. Yani huko kama ni kuslow mtu ataslow. Yani signs zote zenye zimewekwa watu wanafollow hizo nini, hizo signs zenye zinasema. Huko that's another problem. Saa zingine unaweza taka kusimama kwa zebra crossing hapa na zizi magari zingine hazisimami, you can end up even being hit. Yeah, but huko kama kuna hiyo lazima usimame, kama kuna speed fulani lazima you have to follow, so people follow those instructions. And then also on the US side there akunanga naonanga venye huku watu jaywalking, it's very common here. Jaywalking nilo unashinanga watu wakipita barabara, you know, just aimlessly. Yeah, anyway, anaweza rukia hapa ni express unaona mama. That one is a no. Huwezi ona kitu kama hiyo. And then also you can't even see people. Unajua nilipeleka grandi huko. Peleka grandi huko. Before I pass, I took him there for 6 months. Wow. Alikuwa ameenjoy, but alikuwa anauliza kwani hakunanga watu kwa barabara. No, he was used to kama huko kwetu watu ni kama nzige. There are so many of them hapo kwa hiyo town. Na nduthi, my friend. Alikuwa anauliza kwani huko hakunanga nduthi? Hakuna watu kwa barabara. So hakunanga vitu kama hizo. Watu wamejipanga, utadhani hata huko home by the way unaweza kuta kwetu kwa nyumba hata neighbor wako wajui, as in you don't even know their names. Unaona ngata mnasalimiana tu hivi. Na watu watokangi kwa, so cause Grandi alikuwa anatoka kwa nyumba anakaa hapo, anapalilia maua, amepalilia maua mpaka zote sasa hata hakuna mahali ya kupalilia tena. Anazirudia tena. Ashindanga akiuliza kwani huko hakuna watu? Hata huko kwa neighbor wengine hakuna mtu anaona ako nje. Kwa sababu mtu anakuzanga na gari yake anapaka anaingia kwa nyumba, the next day ndio utamuona akipeleka watoto shule, akienda job. Yeah, it's a very interesting life. Yeah. So also tell us about the plate thing. Nasikia plate kuweka unaweza weka tu mahali unataka. Kwa huku tena ukipatwa bila plate ni issue. Yeah, by the huko most states hata hakuna plate za mbele. Sasa kama gari yetu hainanga plate huko mbele. Unaweka tu ya nyuma. Unaweka tu ya nyuma. Na si ati ni kama hizi venye unajua sasa hizi ni K what? KDQ something near like this here. Huko hapana. Plate, the numbering ni different. Hata huwezi jua when that car was like hakunanga hiyo yenye huko. Huwezi jua ati kama ni mpya ama si mpya. Hakunanga vitu kama hizo. So plates not necessary to have one in front. So kama hakuna nini ya kuweka mbele, unaweza weka hata plate ya jina yako. Unaweza weka hata ya shule yako kwenye ulisomea. Those kind of things. Watu wanaekanga kuna alumni plate unaweza weka ununue kwa shule yenu. Things like ama team yenye una support. Maybe basketball team nasema Lilikas unaweka plate yake. Hivyo tu. Kama huku venye sasa wewe kama ni wa Gor Mahia unaweka Gor Mahia as the plate huko mbele. Ama unaweka jina yako. Wow. So kama mimi tulikuwa tumeweka nini ya kampuni. My previous Kenya Airlift. X6 tulikuwa tumeweka nini ya kampuni. But yenye gari yenye niko nayo saa hizi zaika nende inanga plates za mbele. So it's not like si lazima uweke mbele. Like it's a rule. Then every state has their own plate. Every state has their own plates. So yako ni ya Florida. So is it kwenye unaiweka na kwenye umeinunua ama kwenye unaishi? So what you do, you can also move one plate to the next. For example, kama hiyo gari yenye nilikuwa nayo before, I could have taken the plate from that car and transfer it to the new car.
Walai. So ukiwa na kama yako ni KDH ununue gari nyingine. Ile unaweza chukua hii ya KDH alafu uweke kwa hiyo gari nyingine. Na ile sasa ibaki tena ikuwe tena re-registered. No, sasa unajua registration is totally different from registration ya nini ya hizi nini. And then sasa unajua sasa ikiwekwa hiyo ita reflect hiyo sasa ndio iko kwa hii gari nyingine. Kunajua huko systems, the whole transport system huko iko interconnected. Hakuna venye mtu unaweza kuwa umeregister nini mbili kwa gari moja. So iko interconnected. So unaweza change plate ya pande hiyo uweke kwa hii gari nyingine. Ama tu uchukue new plate ya hii gari nyingine yenye umenunua. Okay. Kuna swali ulikuwa umeuliza, I think sija kuansa hiyo swali. Ulikuwa umeuliza nini before that story za plate? Nini? If you registered, the car is registered kwenye ulinunua ama kwenye unaishi? Kwenye unaishi. Kwenye unaishi, yeah. Because it will have everything, it will have your itakuwa connected also na with your address. Address yako ndiko kwa your ID, blood group, hizo vitu zote. Yeah, all those things. By the way, hata plate iko na blood group. Hapana. But wale watu so kwa kunanga vitu kama hizi at. Na unajua wasongangi. Na ukipita note no endo mwenye makosa. We, nilikuwa nikuulize swali just around hapo nini? Hapo plate. So there are states, different states, you know this car is supposed to be in certain state. Na umevuka nao to another state. Nasikia kuna vile nini rules zina change. Like transport rules. Yeah, there is a few things that so moving from one state to another, it's not a big deal. You just ni kama huku venye una cross counties. Unatoka hapa unaenda Meru like that, unaenda ukicross. It's the same thing. You cross state lines between one state to the next. But also there's state laws. Also that affect also transport from people from other for example kama state yetu I think the highest speed limit ni 70 miles per hour. Miles, you know those sides we use miles, so but ukienda the next state, the maximum limit, the highest limit utakuta ni 65. It's different. So you have to maintain limits za huko. Wezi jitetea huko unajua. See now it depends na kara mwenye atakushika Kuna wengine watasikiza, wengine hata kusikiza, you know. It all depends. Wow. Aya, having cars without really owning them. Leasing. Yeah, leasing for a period. Yeah. People do lease a lot. Actually ina depend actually venye unataka kutumia gari yako. Sometimes it makes a lot of sense to lease than to buy. Unaweza lease gari yako, unaweza lease gari for 5 years ama 3 years. And then once the 3 years are, you keep on paying like on a monthly basis. Then once the 3 years are over, 5 years are up, unarudisha gari. That's it's very common actually in the US. Tuko na gari kai but you've leased. So uspolipa. Actually it makes a lot of sense sometimes because unaona for example kama hiyo gari yangu the US one. So it's the new car but maybe after 5 years you don't want to keep it. Maybe let's say for example if you bought it on in terms of a loan, there's of course a certain amount that you would be paying on a monthly basis. Hata ukicalculate hiyo na yenye maybe unge lease it could add up for 5 years. It could add up the same amount. Now at the end of the day, umetoa tu pesa the same. But now the ownership is it's not yours now. Yeah, but now when you are leasing, the ownership is usually not yours. But you see also if you buy also something on loan, your gari si yako entirely. It's also owned by whoever is giving you the money to buy the car. In case of accident or anything? You see, normally, if you buy a car on a loan, also the insurance that you get,
It needs to be insurance yenye unaweza kuna vitu zingine zinaitangwa aje huko US zinaitangwa out of pocket that you have to pay wherever you get into an accident. Na huku sijui huku mnaitanga aje before gari utengenezewe suna pesa ukipata accident kuna pesa unatoanga kwa mfuko. Huku mnaitanga aje? Sijasikia hiyo. Sisi insurance tu inakam. Inalipa kila kitu. Insurance it depends. Oh, it depends. So kama huko there's usually something that is you have to pay out of pocket wherever you have an insurance. So also if you buy a car on loan, that out of pocket inafaa ikuwe less. So you end up paying your insurance ikuwe kubwa kidogo. Nalipa more because also it covers more. But mostly insurance you have to have like you have to pay something if you get into an accident. Alafu ingine unalipwa na insurance. Ndio watu wasifanye ma-accident. Randomly tu ovyo. The insurance huko by the way, your premiums depend on where you live. Kama unaka ghettos, place yenye kuna kwa na ma-accidents, no poor neighborhoods, insurance yako itakuwa very high. Na si ni maskini. But you see, there are more chances of you getting into an accident or the car being stolen because you are living in that neighborhood. But ukika neighborhood yenye ni ya masonko, hata insurance yako inaenda chini. Yeah, that's also something different. Sisi huku sasa huku insurance inategemea tu gari unaendesha. Ile gari yenye unaendesha, the value of the gari. Of course, even hata huko value ya gari bado matters, Yes. But still where you live, depends na who ina affect your premium. Yeah, your zip code, you call them zip code. So what if you are living unaishi Runda na wezi wapange leo tuibi Kibera twendeni Runda. Hii wiki yote tuibe Runda. So now the insurance companies they collect a lot of data. Yes. So wherever there is a crime that happens somewhere, it's always reported. You know, countrywide as in kuna hiyo process, you know, systems that could report crimes and all that. So even insurances, they have access to those data. So the more there are crimes happening around that place, the more also the insurance companies are aware and their model that could come up with the models that come up with the premiums, they'll factor in the fact that there has been a lot of cases that thefts za magari ama accident happening in that zip code, and that's why zinaenda zikipanda. So even for example, I'll give you an example. Like time ya COVID, yes, our insurance za magari zilienda chini because people are not driving. People are not on the roads. And the more people are not on the roads, the less likely of getting into an accident. Yeah. So insurance went down. Then COVID kuisha, watu wakaanza kuingia kwa barabara. Insurance zikapanda tena. Yeah. So that's also something that is quite different from what we have here in Kenya. Wow, nice. Wow. So tukirudi kwa social celebrate. One thing I can never kosa kwa gari yako at any given time. Nikiingia tu hivi kwa gari yako kuna kitu siwezi kosa. Ni nini? Wipes. Wet wipes. Wet wipes, yeah. Hata hii nakambianga manager wangu akuwa ameiweka hapo. Afadhali ikose mafuta. Afadhali ikose mafuta lakini ikuwe na wet wipes. Ushaishiwa na mafuta kwa barabara? Before when I was in Kenya, yes. But generally, no. Has it maybe happened to you in America? No. No, never. One time I was almost, but nilikuwa na drive. Kuna place huko Florida, kama unatoka Tampa kwenda Miami, there's a very long stretch of the road kwenye hakuna anything, hakuna petrol, hakuna gas station or anything of the sort. Inaitangwa hiyo place, kuna national park inaitangwa Everglades. Everglades. Yeah. Huko ni alligators, big snakes, kila kitu huko. Na ni swampy. So people don't live there. So you can drive for like about 100 miles without seeing a gas station. So I drove without, kitu wangu sikuwa nakumbuka. Na umeoniwa kwa nini? Umeoniwa, but for the next 100 kilometers there is no place that you can put gas. We kuona hiyo gari
Karibu isimame. Like ikusimamia zinatokea. But you see now, if that happens, what you can do, what also we normally have, yes, for our car, yeah, we have ni kama insurance. Yes. And if something happens, na umeshua na mafuta or something, unaweza waita wakulete. Oh, wanakuja. Oh. Yeah, wanakuja. So you pay that also as part of your protection yako tu ya gari. You know, you also want to have a peace of mind. Yeah. If something like that happens, unajua gari inaweza chemka or something can happen to a car. So you want to have that peace of mind that if something happens, at least mtu anaweza kuja niokoe. Yeah, but you pay for it. Oh, wow. Yeah. Oh, nice. What kind of music do you play in your car? Mimi napenda rumba sana. Rumba, yeah. Rumba za Kenya ama za nje? Zote. Oh, Even also a lot of Luo music. Luo. Bana. Your favorite? Huyu zamani anaitwa huyu ameimba sijui ni Osiep na ama anaitwa. Oh, Prince Inda. Huyo. Anaitwa Janabi. Saa zote I am normally listening to huyo jamaa. Especially nikiwa hapa Kenya. Kwanza kuna siku nyingine hapo police akanisimamisha hapo, nilikuwa natoka wapi hizo side za Runda ile tu mtu watu sijui for what reason akanisimamisha, nikasimama, pull down the window, akaniambia boss wewe ni Mjaluo? Wewe unajua lifestyle yako ni ya Mjaluo. Akaniambia bana, you know I like your car. You look like a Luo. Then the music you are playing, and also your car is very clean. Na unaendesha na kinyasa na ka Godfather hapo na ka Jaluo kabisa. Yeah, alikuwa mimi ni Mjaluo. But hapana. Ajui ni Meru kutoka huko Mkobo huko kwa miraa. Huko ndani mahali naitwa Gikumene. Gikumene. Ulisoma Gikumene primary? Nilisoma Gikumene primary school. Ukaenda Nkobo? Ukaenda Nkobo high school. Wewe ni Meru kabisa bana. Unajua kuna watu wewe kama ungepatana na budako ungeumia sana wewe. Mimi nasemanga hivyo by the way. Mimi nasemanga kama unajua wewe unasemanga Mungu Mungu wako. Mungu wako, because seriously mimi my dream was to go to Nairobi. Kutoka yani kwa Gikumene dream yangu Nairobi boss. Ungeenda bado Gikumene Community College. Lakini kwa sababu ulikuwa unaamini Mungu sana, right on time. I'm telling you. Mimi nasemanga tu ni Mungu. Do you like get time to listen to the stories za watu wao peleka majuu? Our students. Yeah, by the way, me I'm very obsessed with what I do. Yes. So unaweza nikuta hata so many pata by the way nikiwatch video unajiwatch. Wewe ni kama mimi by the way I watch myself a lot. I do that wherever I go for an interview when ikitolewa I watch it na critique dogo unajua unajitoa makosa ndio uende improve. So I do a lot of that also because we collect a lot of content beneficiaries of our program on the other side. So I normally watch those videos here and there wherever I get time. But I try as much as possible to really do. Because also those stories are very inspiring. Sana bana unaona mtu ameenda huko nini, they are doing well in school, amenunua magari ama wengine wamegraduate, wengine wamepata majob. Wamekuja wamejenga home. Wamejenga home, unasikia stories from their parents, you know. They are talking about the impact yenye wako nayo. So I do watch them wherever I get some time. Maybe do you have like a story that touched you of all the recent lot that you sent to the US of almost 100 students? Wenye tulikuwa na partner wao. So there's one case. Hiyo nilikuwa group yenye ilienda January this year, si August. Huyo kijana unaona huyo mama mwenye alikuwa there's one member of parliament mwenye tulikuwa naye hiyo siku. Kipipiri. Huyo Kipipiri. Kuna student alileta, niko na student wake wenye wameingia kwa program na wamesucceed. The first student alikuwa student mwenye alikuwa amesupport even hapa shule university, alafu kutoka hapo sasa akamuintroduce kwa program yetu. Huyo kijana alikuwa anakaa Korogocho. Bro, ukiona story yake anaitwa Erastus Mwangi.
unasikia huruma kwenye wanakaa. Mama yake na baba yake walikufa huko, yani man, mimi siziona hiyo. We shared that story on our YouTube channel. Yes. And ikaenda sana. You can imagine all the way from Korogocho. Na huyu mama ndiye alimlipia kuingia kwa program, the $1,100 the MP. Huyo MP huyo mama. Alafu akaingia kwa program, tukampatia akona full funding. Hata achukui loan. Anasoma Indiana University of Pennsylvania. Na saizi bana, hata saizi anasomesha watoto wao. Wow, that's najua nice. Shule inamlipa. Inalipa school fees na bado inamlipa at the end of the month. Of course, na atachapa job zingine huko hivyo. Okay. Unajua ukifika huko unajipanga. So saizi he's supporting the kids. Huyo mama nilimusindagliwa kwa event yetu. So nikamuuliza, are you in touch with Erastus? Ananiambia we are always in touch. Hata he's now supporting the little kids when wako nyuma yake. Imagine a student. Sasa story kama hizo naye lazima zikutache. It's very touching, bro. Because me, I always say, like, because me nimekula shida bana. Yes. When I was growing up, you grew up kwa village with your grandparents, yes. Without anything. I know the pain. I know what it feels when somebody doesn't have something. Yes. Na stories kama hizo zao ni jazz sana kwa program yetu. Wow, amazing. Yeah. That's so touching. That's so touching, man. Yep. Do you have like a dream car? Rolls Royce. Yeah. Na mtu kama wewe, hebu niambie sasa. I used to like Lamborghini Urus, but as I keep on growing older, feel like Lamborghini ni kama ya vijana. Ni kama also to some extent also I usually feel like this Audi Q5. Audis. Ziko na vijana wengi. Sasa mimi nimekuwa mzee. Sasa mimi but BMW still a good car for me, but my dream one is Rolls Royce, which one? Phantom, Kalin. Phantom. Phantom. Kalin, because in SUV ikaangi poa. But also I like SUVs. Although an X6 it's more or less like a crossover SUV na utu tugari twingine. Unajua venye X6 inakaanga nyuma ikai kama SUV, ikai kama X5. Actually that's why nilipenda X4. X4 is the same shape. Yeah, it's the same shape na X6, yeah. But you see also there's a lot of people who don't like me. People have different tastes. Yes. Yeah, but kuna wengine hata wapendangi hiyo shape ya X6 ama X4 venye tunakaa. Napendaga jina kama SUV, si kama nini, like a sports car. It's not like a sports car, but me I like the uniqueness. Yes. Yeah, but nowadays hata kuna hiyo GL something. GL with the same shape. It something similar. Coupe. By that even Audi. Yeah, there is a Audi Q6. It looks like an X6. Very nice actually. I was like, I think I should be our next car. Hapa Kenya. I was like, I think they should be my next car. Wow. Yeah, but also like I also like Porsche. Yeah, so I think I'll own it at some point. Cayenne, Panamera. Cayenne. Oh, Cayenne. Most likely, my wife, she's the one who is interested in that. Most likely, maybe her, of course, I'll be driving. But that's something that I like as well. Wow, nice. Yeah. So what is it with in America? You guys, when you're almost retiring, you're so much into convertibles. Yes. You see now, convertibles also they come in handy, especially for even us who live in Florida, because the weather is very good. So nakutanga watu, a lot of people have convertibles, and mostly also Florida is because most people when wako huko Florida by then ni watu wazee, because that's where they come to retire. Wale wako na pesa. Florida wenye wana pesa wana retire tu kwenye wamekuanga. Florida it's like the Mombasa of hapa, but a nice one. Like really good beaches. We have some of the best beaches in the world. Yeah. We also don't have in Miami. Huko Miami, Miami, Tampa, all these big cities. Everywhere ni maji huko. It's a very, very nice place. Yeah. But of course, with that also comes with
zingine mkiwa huko kunakuwa na hurricanes, there's sinkholes, you know, there's a lot of alligators. Alligators ni kama crocodiles everywhere because kuna maji all over the place, wherever you walk. Hata kwetu kwa nyumba yangu nyuma kuna maji. Which ocean is there? Sisi tuko Gulf of Mexico. Oh. But on the other side of Florida kuna ni Atlantic. Side za Miami ni Atlantic. But Florida generally it's a very nice state to live in. Wow. Yeah, it's expensive, but it's not as expensive as people think. Okay. Because also huko, for example, also kama when you're working there and you get paid, you don't have to pay state taxes as part of your pay as you earn. Kama hii ya huko. Unajua normally in the US, you pay double. You pay at the local, you pay at the state level, and also you pay at the federal. Huku mnashinda mkilia ati sijui taxes zinachukuliwa Occupy. Zakayo shuka. Ngapi? Taxes mbili. Federal level na state level. But sasa huko Florida hakunanga state taxes, payroll tax. Okay. One bedroom huko nikiwa na ngapi hivi naishi? It depends, kununua ama kurent. Rent. Kama place where I stay, or apartment, one bedroom is around $1,300. 12, that is over $1 million. Around 13, 14, close to $1,500 a month. Monthly? Yeah, hiyo ni pesa ngapi? Hiyo ni maybe 200,000 a month, yeah. It's hiyo ni iko in millions. Hapana. 200,000. So in a year you are doing like about 2 million rent. But 2 million rent. That is monthly. Per year, because see, per month like 1,200. 1,200. Oh, you said 1,200. $1,200. Oh, nilisikia 12,000. No, hapana. $1,200. So do the math, inakuja around 200,000 Kenya money. Yeah. So monthly is 200,000. Monthly 200,000. Oh yeah. Nilikuwa nimeshtuka. Per year like 2 million plus. But that's the normal rent ya around Marunda huko. Yeah, place yenye si Runda, place tu like Langata ya huko or something. Hapana, Langata watu wanaishi na 7K huko. Kama like for example if you're going as a student, you should expect your rent to be around 700-800 because normally we do shared accommodations. Na watafutianga students wetu shared accommodation off campus. $800? $700 to $800 a month. Hiyo ni kama 100,000 bana, unalipa rent. Na wewe ni student. That is but again they are making more than that, right? Of course, yeah. So like in our program, so basically what we do is we finance the students to go and study there. And not just for tuition, we also finance other living expenses. So hata hizo rent zenye unasikia zui za apartment, you don't have to worry because your funding includes that. Oh. Yeah. Oh. So mse anapewa rent, anapewa food, do yake ya food. Unapewa do ya tuition fees, unapewa do ya any books, any rent that you bills zenye utakuwa nazo, all that taken care of. So for the food you give them cash ama there is like a card where they just go and eat somewhere and swipe? So normally what happens, our financing for tuition and living expenses, normally we finance it through our lending partners. Na hiyo pesa first of all huwa zinaenda directly to the school. Yes. Also the schools that we work with, they have to partner also. So the money goes directly to the schools. Shule inakata tuition, inakuachia ingine, alafu sasa yenye utaachiwa hiyo sasa ndio the money for your living expenses. And we normally know like for this school you need this amount for tuition na this amount for living expenses. So unaekewa kwa ukifika pande ile inatolewa inaenda kwa school fees, alafu sasa by that time utakuwa umefungua bank account, alafu sasa unaekewa kwa bank account yako. Oh, amazing. So you start using that. But still also you can also work. There is work also. So you have opportunities for work. Unaendelea kufanya kazi, unapata pesa kidogo hapa na pale every month. And you can also pay our payment. Because also part of what we do, we finance students for relocation too. Now the process ya kwenda also requires money. Also we give money to students who want that as well.
Anza Oh. kutulipa ukiwa pande ile. Oh, nice. One celebrity you will really love to drive with. Jalango. Jalango mwenyewe. Jalango is a vibe. And he's a very good friend of mine. Yes. But they end and I like on a road trip. I like doing actually. He boys loves road driving. trips, I love driving. When I'm in Kenya, actually, I drive myself. I'm usually not driven by. I can have somebody with me, but I usually enjoy driving by myself. So yeah, so I think Jalango would have been a very nice ride. You should have a ride with him. He has a convertible. I know. Fungue mweke juu hapo. So Long drive. yeah, and Ama it's mwingie good kwa vibe. Range Rover. Hiyo range yake. Ama the M5. Ama akuja. By the way, nilikuwa nimempromise. So nimeikuwa kwa show yake when he used to do the show. Nilikuwa kwa hiyo show yake ya Bonga na Jalango. Yes, And he's a very good friend of mine by the way. Yeah. So nilikuwa nimemwambia akitaka kuja America, kuja huko Florida, peleka Miami. Aone maisha. Tatakatalia. Kama una watch hii kuja. Kidogo usikie ofisi ya Lang'ata iko Miami. Unajua anaweza kuamilia huko. Talas kuja tutembee. Lazima tumwambie akuom. Kuja tutembee Miami. Twende tu sisi watatu. Si ndio? Nijajiingiza kwa hiyo mix bwana. Nijajiingiza kwa hiyo mix manzi. Wow, amazing. Yeah, I would love to do a drive with him. Yeah. That is hiyo ni rahisi sana. Wewe unajua ni jamaa wake. Ni just a one call akwambie ni lini occupy parliament. Nyinyi. Si ndio? Siku hizi wamewekwa baridi sana Siku hizi alikuwa ananiambia bana. Kuna baridi. Siku hizi joto ni mingi sana. Joto ni mingi. Joto ama ni baridi. Another Q5. Yeah, that's an amazing Q5 right there. Huku zinaendeshwa na watu wakubwa. I think even kabini limuonanga nayo. Oh, okay. Kabi wa Judas. Kabi wa Jesus. Wa Jesus. Yeah, alikuwa nayo. I think akaenda kwa Range Rover. Alikuwa na Q5 ya weight. Yeah. Yeah. That's nini. That's great. One artist you cannot want in your car? I cannot want. What do you mean I cannot want? Like when sipendangi kusikiza sababu nyimbo zake si hata usikizagi ngoma zake juu ni mbaya. You can't you feel like you guys can't vibe like mwezi vibe kwa gari like you. This is joy. Sina maza. Sitaki kutomea mtu. But sina. Female celebrity? Female celebrity you would love to drive with? Female celebrity I would love to drive with. Maybe Lynn Ngugi. Lynn Ngugi, amazing. Yeah. Wow, Lynn I've Ngugi. always wanted to. I had a conversation with her sometimes back. But I love what she does. Yeah. And I would love to sit down with her. Kwanza kama tuna drive to chape story. But I find her very inspiring. Wow, amazing. Yeah. Maybe is there something bad you've ever done in your car? You feel like it was bad, you regret? Bad in my car, maybe. Is it bad? Kukulia miraa kwa gari? That's not bad. That's not bad, Yeah, nani ukula sana kwa gari yake? Is a Macarena. You know him? Kutoka Meru. Macarena. Napenda miraa sana. He's like ambassador wa miraa. He just parks huku ndani huku kwa machom za vijana huku. Ukiona tu LX570 ujua ana nini anachana. Macarena, yeah. Nizama huko kwetu. Yeah, but maybe but I can't really think of anything else. Wow. Yeah. So what do you think about the age like here in Kenya, you can't drive below 18. In US it's around 15, 16. Oh, hapa US drive gari kama uko below 18. Yeah, you can't. You can drive, yes, you but can it's drive, illegal. But it's illegal. Yeah. Yeah, in the US it's 16. Once you hit 16, you can drive. Okay. Yeah. So, at 16 also people are already working in the US. 16.
Hey, huku watu wako 16 unachapa kazi mbaya sana. Huku watu wako 30 na bado payroll. Eh. Mtu kwa 50 hata bado hujaipata kazi. Huku ni ngoli. It gets crazy, yeah. Yeah, but yeah, at 16, you are working, and like I told you, because the US, the public transport is not really that good, Yes. unless you go states kama kina New York kwenye kuna good public system, yeah, hizo train and all that, public transport system, yeah, trains and all that. But the other states, you need a car. Once you hit 16, bana, you need a car because you need to go to work. Yeah, you need a car. So by 16 you should be having a car. Yeah. Mostly 16-year-olds who wananunuliwa na wazazi wao, like your first gift kutoka kwa parents. Naitangwa sweet 16 when you are celebrating your 16th birthday. Unanunuliwa kagari hapo kidogo, ya kutesa nayo kidogo. Huko ni sweet 18. Yeah, sweet 18, Sweet 18. Then 21 hapo ndio wana celebrate kukunywa. Sweet 21. Sweet 21, like you are legally allowed now to drink. Oh. Huku I can't talk about it. Ukutana na mtoto wa 7 years amelewa. Maybe amelewa amezungushwa. I know. But that's amazing. At least now we know we have some tunaweza fanya mambo mbili pale America. Kudrive tunajua kuna limit, kunajua bla bla bla. Kwanza, by the way, we need to organize so that we can start also going to some of these universities where we have a lot of our students. Yes. And collect content huko. Yes. Hear their stories. Unauliza how is they going? How they are doing. Know all those things. We'll start organizing for that. Yes. So mimi unajua sasa mimi ni officially media ama digital strategist program, international scholarship program. By the way, those who are watching, if you're watching this, I run an initiative called International Scholars Program. Yes. Where we support bright students all across Africa and the world to go and study in the US. Yes. So that process of going to the US is very challenging in terms of the cost and all that, and trying to figure out so many things. So we do help. We are an education financing scheme that supports bright students to go and study graduate programs abroad. Mostly our biggest market is the US. Kama uko hapo na you want to go and study maybe your masters, our program can be able to help you. Before we were being known as the Kenya Airlift program, but it's because we were focusing on just Kenya, but now we are rebranding into International Scholars Program, and this is because of the fact that we've had a lot of interest from other nationalities across the world who are interested in our program. So that's why we are rebranding to International Scholars Program. We are located, by the way, hapa at the Mirage, right here. Mirage is right there. Yeah, that's where we are located. 8th floor. 8th floor. Nakuanga kwa apartment hapo tu naangalianga tu kwa office. Hapo ndo tulikuwa hapo ndani. So we are on 8th floor. Nakuja hapo, we have a team that can be able to answer all the questions that you may be interested in. So that's where we are. We are known as the International Scholars Program. Yes. In case you want to get in touch with us online, we are on social media. We are very active. YouTube, it's International Scholars Program, the channel. Personally, you can get me on Facebook. Bob Mwiti on Facebook, Instagram, also TikTok, X, whatever. You can still find us. Or you can go to www.kenyaairliftprogram.com. Program, you spell it as PROGRAM. Also, you can still also go to www.internationalscholarsprogram.com. So we intend to fully rebrand by January of 2025. So from January 1, hakuna stories za Kenya Airlift name anymore. So it will fully be known as International Scholars Program. So for now, if you are watching this, once you search International Scholars Program on the website, on the internet, you might find us on like maybe page 5 or so because of the SEO thing. But we are working on that. But still, you can get us on www.kenyaairliftprogram.com. Enda hapo, changamka na handbook yetu, get to know the schools that we work with,
where we have scholarships, you know, our programs that we support, and basically all the requirements about the program. But generally, we take anybody with a C+ in KCSE and a second class division kwa undergrad. Inaweza kuwa second lower, lakini si second lower, iko karibu na pass. Yeah. Ndio tumefika Yeah, that's amazing. Fika twende tu tana hapo alafu tuingie kwa ofisi. Yeah, sisi tuko hapo. Yeah. The exit ya Nairobi Express. Westlands. Tumetembea mpaka kunaitwa wazi huko kwenye tulikuwa. Mlolongo. Hiyo round At the river. At the river roundabout. Na hata tujasikia anything. Expressway imekuja ka simplify vitu. Si ndio? Simplify vitu sana. It's very nice. Very nice. So the farthest you've driven ni wapi hapa Kenya? I've been to last year. I drove from here to Mombasa, then to Malindi. Kaenda nikapotelea huko, kulikuwa naitwa wazi huko kwenye watu walikuwa wanakufa, Shakahola. Nilikuwa nataka kwenda Garissa, Garissa from Malindi. I took the wrong turn. I found myself in Shakahola. Wallahi. For real, bro. Ungepita hiyo ungepita mpaka Lamu, si ndio? Shakahola. Shakahola is in Kilifi. It's in Kilifi. Huko Malindi na huko. Yeah, so but I was trying to get out of Malindi town ndio nichukue barabara ya kwenda Bura kupanda mpaka Garissa. So I took the wrong road. Nipeleka huko Shakahola. But anyways, so that was the farthest. So nikatoka Malindi nikaenda Garissa, slept in Garissa, then nikatoka Garissa nikakuja Nairobi. That's the farthest that I've driven na hii gari. It's a very nice car. Iko poa. Maintenance ikwaje? Maintenance iko sawa. Yeah, the only thing that I didn't like on Mombasa Road is because of the fact that there's a lot of traffic. So you can't even feel, as much as this, I'm not a fast driver, but sometimes you want to feel the car. Yes. Yeah, so but I didn't have that chance. But hiyo barabara ya kutoka Malindi to Garissa, beautiful. Hakuna magari, nothing. Wewe uko tu hapo wewe na gari yako. Magari ni chache. Na from Garissa to hapa Nairobi. Very, very nice roads. So you drove day and night, man. Yeah, so I left Malindi. So I went to Mombasa, spent a few days in Mombasa, like 3 or 4 nights. Then after that, I went to Malindi. I had a friend of mine, so tulikuwa tunua. Kazi me, by the way, when I do road trips, kazi yako tu wewe ni kunipea story. Hakuna kuendesha, mimi ndio nitaendesha. You just love driving. So me, I'll take care of anything for you. Ile tu utataka.